ஹாய் எவ்ரிவன், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 MCQ கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நீட் பயாலஜி 20 கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். என்ன லெசனில் பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸில் இன்னைக்கு நம்ம 20 கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் முன்னாடி இப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ போட போகிறேன்ட்டு. ஸோ அதை நீங்கள் முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ நீங்கள் வீடியோ போட்டோன்னே நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் கொஷின்ஸு. அண்ட் தென் 20 கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் ஒரு லெசனுக்கு போடுவீங்களான்னு கேட்டால் இல்லை, நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். பயாலஜியில் இருக்க ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாத்துலேயுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் MCQ கொஷின்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன். என்னையால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் தென் எனக்கு கோல்டு, அதனால் வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்சர் நான் இதிலே சொல்லிடுவேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொஷின்ஸ் வரும்போது நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா வாங்க நம்ம இப்போ 20 கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். தி கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் ப்ரொபோஸ்டு பை லினேஷியஸ் வாஸ் அ dash kingdom system of classification. மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ்க்கு இதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான். ஆப்ஷன்ஸ் தரேன். ஆப்ஷன் A 2, ஆப்ஷன் B 3, ஆப்ஷன் C 4, ஆப்ஷன் D 5. Correct. Option A 2 is the correct answer. Which of the following characters served as the criteria for five kingdom systems of classification as used by R.H. Whittaker? Option A cell structure and thallus organism. Option B mode of nutrition and reproduction. Option C phylogenetic relationships. Option D all of these. Correct. Option D is the correct answer, all of these. In Whittaker's five kingdom system of classification, eukaryotes are distributed among option A 2 kingdoms, option B 3 kingdoms, option C 4 kingdoms, option D 5 kingdoms. Correct. Option C 4 kingdoms is the correct answer. Which of the following statement is incorrect regarding the structure of a typical bacteria cell? Cells possesses naked cellular DNA which is folded to form nucleus. Option B cells are surrounded by a peptidoglycan cell wall and a mucilaginous sheath. Option C cells possesses well-developed membrane-bound cell organelles. Option D ribosomes in these cells are 70s in nature. Option C cells possesses well-developed membrane-bound cell organelles is the correct answer. Cyanobacteria are classified under which of the following kingdoms? Option A Monera, option B Protista, option C fungi, option D plantae. Option A Monera is the correct answer. Photosynthetic pigments of cyanobacteria blue-green algae include option A chlorophyll A, option B carotenes, option C xanthophylls, option D all of these. Option D all of these is the correct answer. Next question. Cyanobacteria are used in agricultural fields for crop improvement because they cause option A N2 fixation, option B algal blooms, option C photosynthesis, option D all of these. Option A N2 fixation is the correct answer. Select the correct statement regarding heterocyst. Option A these are present in some filamentous cyanobacteria such as Nostoc and Anabana. Option B these cells are specialized to perform N2 fixation. Option C these cells contain enzyme nitrogenase. Option D all of these. The correct answer is option D all of this. Dash bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrates and ammonia and use the released energy for ATP production. They play an important role in recycling of nutrients, NPFES, etc. Option A photosynthetic autotrophic, option B chemosynthetic autotrophic, option C parasitic, option D saprophytic. Option B chemosynthetic
Autotrophic is the correct answer. Next question. In five kingdom classification system, the kingdom that includes the blue-green algae, nitrogen fixing bacteria, and methanogenic algae bacteria is option A Plantae, option B fungi, option C Protista, option D Monera. Option D Monera is the correct answer. These are important decomposers that cause decay and decomposition of dead bodies of plants and animals. Option A saprophytic bacteria, option B saprophytic fungi, option C plants like Serratia, option D both A and B. The correct answer is option D both A and B. Next question. Select the pair that consists of plant or animal bacteria diseases. Option A cholera and typhoid. Option B citrus canker and crown gall. Option C malaria and dengue. Option D both A and B. Option D both A and B is the correct answer. Which of the following is an incorrect statement regarding mycoplasm? They lack a cell wall. They are the smallest living cells. They cannot survive without oxygen. They are pathogenic in plants and animals. Option C, they cannot survive without oxygen is the correct answer. Which of the following statement is incorrect? Pathogenic bacteria causes 90% of human diseases. A large number of antibiotics are produced by actinomycetes, which are a class of fungi. Option C, N2 fixing bacteria pick up free N2 from soil, atmosphere and convert it into nitrogenous compounds. Option D, algae bacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. The correct answer is option B. A large number of antibiotics are produced by actinomycetes, example streptomycetes, which are a class of fungi, is the correct answer. Which of the following organisms have been placed under kingdom Protista? Option A chrysophytes and dinoflagellates. Option B iglinoids. Option C slime molds and protozoans. Option D all of these. The correct answer is option D all of these. Members of kingdom Protista are primarily option A parasites, option C aquatic, option B terrestrial, option D photosynthetic. Option C aquatic is the correct answer. The kingdom Protista forms a link with kingdom. Option A Plantae, option B fungi, option C Animalia, option D all of these. The correct answer is option D all of these. Which of the following groups of organisms are included under chrysophytes? Option A diatoms and dismids. Option B diatoms and dinoflagellates. Option C iglinoids. Option D slime molds. Option A diatoms and dismids. Golden algae is the correct answer. இன்னைக்கு வந்து ஒரு 20 கொஷின்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணேன். இது மட்டும் இல்லை, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லெசன்ஸில் இருந்தே, இந்த பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் லெசனில் இருந்தே நெக்ஸ்ட் வந்து 20 கொஷின்ஸாக டெய்லியும் உங்களுக்கு வந்துடும். சேம் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் லெசனில் இருந்தே கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறப்பல நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுறேன் கொஷின்ஸ். அதில் போய் பாருங்கள். அண்ட் தென் ஷார்ட்ஸில் வந்து மறக்காமல் பாருங்கள். ஷார்ட்ஸ்லேயே வந்து கொஷின்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதையும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.